Sehr viel zum Reden kommt man nicht im Spiel. War ja zu erwarten beim Telltale Game, dass die Dialoge sehr zahlreich sind und dann nicht mehr viel Platz ist, um zu kommentieren. Aber naja, was soll's. It's me. Episode 1. Aber anscheinend wurde bei der deutschen Übersetzung stellenweise rumgeschlammt, weil in einer Szene Reich der Schatten war einfach mal plötzlich die Untertitel auf Englisch. Ich hoffe, das wird nicht allzu oft vorkommen, weil sowas ist irgendwie doof. Tonight, 5 criminals are in custody this evening after a break-in at City Hall. The notorious Batman was on the scene, but failed to secure the stolen items. Not all of them. Let's see what she was really after. Allegations that Dent may have actually been involved in the break-in. Talk about dirty politics. Does Hill's campaign really think these accusations hold any water with the voters? Or will it be perceived as a desperate attempt? Oh, ich kann laufen. Verbrechenkarte lesen. War jetzt nicht. Habe jetzt nicht erwartet, dass wir uns fortbewegen können. Also hier Kodex, Verbrecherkartei lesen. Oder hier, was können wir machen? Datenschnittstelle, ja, so ein bisschen Point-and-Click-Adventure-mäßig. Und hier Medienbereiche. Was gibt's hier noch? Hier. Was? Was ist das? Eine Kinokarten ansehen. Ja. Alles klar. Wir haben sie uns angesehen. So, was haben wir denn hier noch? Was ist das? Datenlaufwerk ansehen. Ja, kann ich gleich mal machen, aber erstmal. Ja, ich könnte es mir einfach mal alles angucken. Was haben wir denn hier zum Beispiel? Apparattisch. Ja. Ansehen. Ah, jetzt können wir uns hier was aussuchen. Rauchkugeln. Rauchkugeln, ernsthaft? Ich würde es eher Rauchgranaten nennen, aber wenn die Übersetzer meinen, sie heißen Rauchkugeln. Ja, und dann hier die Batarangs, die kennen wir ja alle. Ja, weiß ich nicht, kann man sich halt angucken. Das ist sehr erfreulich. Und was ist das? EMP, Hafttaser und Sensoren zur Spurenentfernung, Erfassung. Ja, gut. Müssen wir uns jetzt nicht alles angucken. So, hier dann diese Datenbank mal angucken. Und was haben wir noch? Dann, ja. Okay, hier sehen wir mal. Hier die Datenschnittstelle. Ja, mal gucken. Let's find out what was so important. Encrypted. Wayne Manor has 7 bedrooms, 2 kitchens, a library, a gymnasium, a basketball court, and a movie theater. And yet I always find you here, in a dark, damp cave, in front of a computer. I'll leave as soon as I finish. People with regular jobs can do their work anywhere, but for me, this is my office. I agree, it isn't normal work. Even worse, the best outcome is that no one ever finds out you've done it. Yeah, well, good deeds usually go unnoticed. Though not unappreciated. Did you find out what that, Catwoman tried to steal? Well, in the process. What are we looking at? Let me try a different angle. Oh, okay. Was soll ich nun tun?
Alles klar. Ich verstehe jetzt nicht so ganz, was ich tun soll. Naja, wir müssen rumprobieren. This is a map of the east side shoreline. But it could mean any number of things. Money, weapons, drugs, everything flows through that port. Maybe it's where Mayor Hill picks up his dry cleaning. Can't make sense of it yet. There's still plenty of files to decrypt. And in the meantime, I saved you what I could. Thanks, Al. Yeah, the same couldn't be said for the bar. I had to literally pry Mrs. Zellerback away. But you'll be pleased to hear everyone has left, including Mr. Falcone. Before the game switched from billiards to cutthroat, I'd recommend leaving the fistfights to your alter ego. Bloodstains are much harder to remove from a tuxedo. I don't want anything to do with Falcone. Well, he certainly showed interest in you. That's what worries me. For the record, your father despised men like Falcone, thought they ruined Gotham's stellar reputation. Back when it still had one? It can again, Bruce. Though people like this Catwoman aren't helping. Is she new to town? Never seen her before. Hopefully, she's just a tourist. I'll check the codex. Okay, so hier. Das ist der Kodex, Medienberichte. Wobei, das interessiert mich auch mal. Was haben wir denn hier? Staatsanwalt. Staatsanwalt Dent fordert von Bürgermeister Verurteilung der Selbstjustiz. Okay. Gotham Staatsanwalt Harvey Dent fordert das Büro des Bürgermeisters auf, sich öffentlich gegen die Welle der Selbstjustiz zu wenden, die derzeit durch die Straßen fegt. Oh mein Gott. Bürgermeister Hill kann vom Büro der Staatsanwaltschaft keine Strafverfolgung auf anderer Basis als der gesetzlichen erwarten, sagte Dent während einer Pressekonferenz im Rathaus. Dent vertritt eine harte Haltung gegenüber Selbstjustiz in Gotham, was sowohl die vermehrten Schießereien durch bewaffnete Bürger wären, wie auch den kostümierten Superhelden Batman betrifft. Dank eines der kürzesten strafrechtlichen Überhangsregister des gesamten Staates erfreut sich Dent derzeit großer Beliebtheit. Seit er im Alter von 26 Jahren zu Gothams jüngsten Staatsanwalt wurde, war sein bahnbrechender Programm zur Unterstützung von Kriminalitätsopfern Teil jener Plattform, die seine jüngsten erfolgreichen Bemühungen für eine Wiederwahl angetrieben hat. Leutnant der Polizei zur Führung einer Sondereinheit berufen. In Reaktion auf die alarmierende Zunahme des kriminellen Geredes in Gothams Unterwelt hat Commissioner Peter Grogan, von Gotham Citys Polizeileutnant James Gordon mit der Führung einer Sondereinheit betraut. Früher am Tag betonte Leutnant Gordon in einer Pressekonferenz: Wir sind uns der kriminellen Elemente bewusst, die in unserer Stadt auftauchen und im großen Stil mobilisieren. Sie sind derzeit unbekannt, aber nicht unbemerkt. Wir werden sie finden. Vor seinem Eintritt in das GCPD und den bald folgenden Beförderungen verdiente sich Gordon eine ehrenhafte Entlassung aus dem USMC. Er hat wiederholt erwähnt, dass ihn das Marine Corps zu dem Mann gemacht hat, der er heute ist. Wayne Enterprise finanziert Ersatz für Arkham Asylum. Der wohltätige Zweig von Wayne Enterprises unter Leitung von Robert und Regina Zellerbach hat die Finanzierung einer neuen Pflegeeinrichtung für psychisch Kranke bekannt gegeben, welche das veraltete Arkham Asylum ersetzen wird. Seit Jahren hat die alte Anstalt durch menschenunwürdige Behandlung der Patienten und gewaltsame, oftmals tödliche Ausbrüche von Insassen für Schlagzeilen gesorgt. All dies soll jedoch bald der Vergangenheit angehören. Das Thomas and Martha Wayne Hospital, so der Name der zukünftigen Einrichtung, wird eine Mischung aus Hochsicherheitsverwahrung und modernen Pflegemethoden für psychisch Kranke anbieten, um den Leidenden echte Heilung
gedeihen zu lassen. Es werden bereits ambitionierte Pläne ausgearbeitet, Arkhams derzeitige Insassen bei Abschluss der Bauarbeiten zu überstellen und ein entscheidendes Programm zur Rehabilitierung und Entlassung zu implementieren. Alles klar. So, hat mich einfach gerade mal interessiert, was so in den Medien zu lesen ist. Vielleicht hat es den einen oder anderen von euch interessiert. Wenn nicht, dann tut es mir leid. Aber mich hat es gerade mal interessiert. So, jetzt die Codex. So, jetzt haben wir die Wahl. So, hier Codex-Einträge. Wir gucken uns einfach mal alles an. So, hier Thomas und Martha Wayne, verstorben. Gründer von Wayne Enterprise. Meine Eltern, sie haben unermüdlich gearbeitet, um denen in Gotham City zu helfen, die weniger Glück hatten, bis sie in der Crime Alley von einem Mann namens Joe Chill erschossen wurden. Ich habe es zu meiner Lebensmission gemacht, die Stadt in ihrem Gedenken von der Korruption zu befreien. So, hier, Alfred Pennyworth. Alfred Pennyworth, Butler der Familie Wayne. Der treue, geduldige, immer hilfsbereite Alfred. Hilfreiche, okay, aber hilfsbereiter. Geht ja in die gleiche Tendenz der Bedeutung. Er ist meine Geheimwaffe und der einzige Grund, dass ich weiterhin jede Nacht tun kann, was ich tue, trotz seiner häufigen Proteste. Ohne ihn würde das alles hier rasch auseinanderfallen. So, hier, Harvey Dent. Harvey Dent, Staatsanwalt von Gotham City, Bürgermeisterkandidat. Einer meiner ältesten Freunde. Er hat eine Menge großartige Ideen, wie man Gotham retten könnte, aber sein Ego bringt ihn immer wieder in Schwierigkeiten. Dennoch ist es schwierig, Einwände gegen seine Bilanz an erfolgreiche Strafverfolgung zu erheben. Die beste in Gotham seit 50 Jahren. Okay, den hatten wir gerade. So, und dann der Hamilton Hill. Hamilton Hill, Bürgermeister von Gotham City. Bestes Beispiel dafür, was in dieser Stadt falsch läuft. Korrupt und von Grund auf verdorben. Die anstehende Wahl sollte seiner Regierung ein Ende bereiten. Hoffen wir mal. So. Verbrechen. Einbruch, einfacher Diebstahl. Neue Kriminelle auf der Bildfläche. Wird mit zahlreichen Einbrüchen in Verbindung gebracht. Sie ist effektiv und hinterlässt nicht viele Spuren. Zurzeit hat das GCPD keine Anhaltspunkte. Ich wünschte, ich wüsste mehr über sie. Ja, das wäre nicht vom Nachteil. James Gordon, Leutnant, GCPD, Abteilung für Schwerverbrechen. Verwandte Barbara Gordon, Tochter. Ein Polizist wie aus dem Lehrbuch. Vertrauenswürdig und eine zuverlässige Informationsquelle. Familienvater, also ist er nicht bereit, für der Straße irgendwelche Risiken einzugehen. So, und dann noch diese hier. Vicky Vale, Enthüllungsjournalistin, Gotham Gazette. Eine der ehrgeizigsten und kompetentesten Reporterinnen der Gazette. Keine Ahnung. Ich habe von ihr gelesen. Sie gleitet manchmal aufs Boulevardniveau ab, aber ihre Leidenschaft für die Wahrheit lässt sich nicht abstreiten. Sie ist schon eine Weile bei der Zeitung angestellt und hat alle möglichen Themen behandelt. Jemand wie sie hat Kontakte, für die andere töten würden. Vielleicht ist sie über die Lage in Gotham sogar besser informiert als ich. Ich werde eines Tages vielleicht herausfinden müssen, was sie weiß. Und dann hier der Falcone, der sehr zwielichtige und etwas, weiß ich nicht, der kommt mir nicht sehr lieb vor. Nicht sehr nett. Besitzer der Skyline Clubs, Kopf der Verbrecherfamilie Falcone. Die schlimmsten Verbrecher sind diejenigen, die versuchen, sich unter die High Society zu mischen. Er scheint überall mitzumischen. Schmuggel, Immobilien, Bestechung, Betrug. Ich könnte ihn ins Gefängnis werfen, aber er wäre am nächsten Tag wieder frei. Ich könnte eine seiner Operationen ausheben, aber es kämen einfach 2 neue nach. Sein Imperium ist umfangreich und voll vielschichtig. Eine Verurteilung verlangt nach stichhaltigen, unzulässigen Beweisen. Okay, dann... So, hier sind noch einige Codex-Einträge nicht vorhanden. Gotham City, Einwohner 10 Millionen. Diese Stadt ist wie eine lebendige Kreatur. Sie wächst immer weiter nach außen und nach oben. Die Menschen, die hier leben, sind Überlebende. Sie müssen es sein. Und sie verdienen etwas Besseres als die Korruption, die in diesem Ort herrscht. Ohne Frage. Arkham Asylum. Arkham Asylum, gegründet im November 1921. Die einzige Hochsicherheits- Nervenheilanstalt in Gotham City bis jetzt.
in jeder Hinsicht veraltet. Das Gebäude fällt auseinander, die Ausstattung ist antiquiert und die Methoden der Belegschaft lassen viel zu wünschen übrig. Wenn das Thomas and Martha Wayne Memorial Hospital eröffnet, werden diese Patienten endlich die Behandlung bekommen, die sie benötigen. So, und dann haben wir noch den letzten Eintrag. Wayne Enterprise. Wayne Enterprise, gegründet 1870. Multinationaler Konzern, der von meinen Vorfahren gegründet wurde und viele Arten von Produktion und Finanzen abdeckt. Ich habe einen Mehrheitsanteil von meinem Vater geerbt, habe aber mit dem Tagesgeschäft nichts zu tun. Die Abteilung für Forschung und Entwicklung hat sich jedoch als hilfreich für meine privaten Interessen erwiesen. Not much to find, apparently. Few burglaries, break-ins. Seems to lay pretty low. You could learn a thing or two from her. You can't step outside without it ending up in the news lately. As Bruce or Batman. That's not the point. I want criminals to know I'm out there. Batman isn't hiding from anybody. I was talking about Bruce. Yeah, I don't mean to beat a dead argument, but... No one's gonna figure it out now. Trust me. Miss Vale noticed your injuries, so did Mr. Dent. If they put it together with the incident at the mayor's office, it would undo all the long nights and close calls we've endured to get here. You're in the spotlight more than ever. You have to be careful. You're right. I should have canceled the event. I know how much pressure you're under. I don't mean to add to it. It's okay. I know you're only looking out for me. If we make a suit that fits me, we can trade places some night. Though I'm not partial to heights. Old men worry, that's all. It's our gift and our curse. One more worry for the list. I thought I saw Oz. It's been, what, 20 years? Last time I saw him, we were in grade school. Indeed, you two were thick as thieves. Oswald, however, took that role more literally than you. Dishonorable discharge, illegal boxing matches, arms dealing, prison stints? That's a criminal grand slam, if I'm using the expression correctly. Unfortunately, you are. Oswald claimed he only wanted to catch up, but his behavior following his family's collapse is troubling. Why he's returning now, I haven't the faintest idea. Do you think he might know something about the break-in? This Catwoman shows up around the same time Oswald comes back to town. Might not be a coincidence. Oswald's crimes, numerous they may be, are on a much smaller scale than robbing City Hall. Well, he was always trouble growing up, but it's the fun kind of trouble. You both were. Even though you and young Master Cobblepot used to be close, I'd advise you to be cautious. But I know you can't abandon a good mystery until it's solved. I'll be careful, Alfred. When you see what's become of his park, I think you will. Where are you, Oz? Graffiti. Und haben wir noch sonst noch was hier? Dann sehen wir uns mal ein bisschen um. Da war gerade eine Zeitung, die wollte ich noch lesen. Nein! Kann ich noch die Zeitung lesen? Ich will die Zeitung lesen. Könnten mich auch ruhig selbst laufen lassen, aber okay. Wie Sie meinen. So, hier die Zeitung will ich noch sehen. Falcone. Ja, ich befürchte, dadurch, dass wir seine Hand geschüttelt haben, könnte das jetzt in den Zeitungen einen sehr falschen Eindruck hinterlassen.
Dadurch könnte jetzt der Eindruck erweckt werden, dass wir mit Falcone kooperieren, aber naja, hoffen wir mal, dass sich diese Annahme nicht sehr zu unserem Negativen entwickelt. Das wäre nämlich sehr blöd. Okay. Brennendes Fass. Genau, wenn man deine Hände schön, Brucey. Ist sicher kalt in dieser Jahreszeit. Great. There's the statue, but no Oz. Merkwürdig. So, hier die Statue. Sehen wir sie uns doch mal genauer an. Watch wallet cash. But this goes through you. Das würde ich mal schön sein lassen. Hey, you heard it, man. The hell are you waiting for? Huh? You're making a mistake. You already made one coming here. The next one kills you. And him. Gentlemen! Oz? Keep walking, all right? This don't concern you, twerp. You see, that's where you're mistaken. My old mate and I have some catching up to do. And you're ruining the moment! Come here. Think that'll do? Stay down. This used to be a nice place. No lives like you don't belong. This is my park! Mine! You hear that? Oh, hey Bruce. You've got a little, Yeah, good as new. Woo! That was a right little scrap, eh? Nothing kickstarts the system like a dash of adrenaline, eh? Besides, someone needed to deal with the rubber situation here. Hey, I could have handled that myself. You mean a knife handle in the back? Because that's what would have happened, mate. No offense. Yeah, right. It's been what? 2 decades? And you know what? I haven't been mugged once that entire time. That wasn't why I brought you here, mate. Right now, I am trying to recognize the little Bruce I used to run around this place with. Back when it wasn't, you know, like this. This park used to mean something. A place that was safe for kids, for families. People came from all over to visit. Oh, Mum and Dad, they put so much work in here. It's a shame what happened. It was beautiful once. And now, it's a hellhole. Last thing my parents ever built. This city chews right through people. Mum committed to Arkham. Dad ended it himself, he did. My family's fortune, there's nothing left, Bruce. I know. Alfred told me. It's funny, huh? Same place that ground my family to dust. Gave you the good life. Used to run in the same circles we did. Hobnobbing parties, round-the-world vacations, unlimited potential. Now all I got is this park. And what's left in this flask. My parents are gone too, Oz. I know, Bruce, I know. I'm sorry for it. But I had my own funerals to attend. Good to know you haven't changed, Bruce. You still care about something more than just yourself. Although, I was surprised to see Carmine Falcone at your party last night. Made himself right at home. That oily... Wish I could have punched that grin into the back of his throat.
Falcone was an uninvited guest. That's it. Never want to see his face again. On that, we can agree in earnest. Falcone made a stack of cash and corpses a mile high, ruining families like mine. All he needs is a little push. And it'd be a treat to watch him hit pavement. Sorry, mate. This reunion got a lot more grim than I planned. Things are gonna be on the upswing soon, though. A revolution is knocking on Gotham's door, and I'm here to let it in. Which brings me to you, Bruce. You see, you throw a rock in any direction, you break a window that Wayne Enterprises owns. As the rich and powerful go, oh, you top Gotham's list. But when my revolution starts, we're gonna smash windows and cross off names all the way down. Like I said, it's not gonna be pretty. It's gonna be beautiful. I'm not your enemy, Oz. That remains to be seen, don't it? I've got great affection for you, Bruce. I really do. Which is why I'm warning you. When this whole thing starts, make sure you're on the right side. Good seeing you, Bruce, but I got some rocks to collect. Cheers. Diesen Ost sollten wir auf keinen Fall aus den Augen lassen. Der könnte eine Gefahr vielleicht in Zukunft darstellen. Mr. Wayne, over here, right here. This way. Bruce! Good morning, everyone. Morning, Mr. Dent. Hey, Bruce, you mind if we swap cars? I mean, mine isn't fast and the paint's rusting off, but boy, does she have charm. We didn't bring you all out here to discuss cars, honestly. Now, we're here about Arkham Asylum. Ever since it opened its doors, Arkham has been a breeding ground for the criminally insane. Its methods for rehabilitation, crude. Its security, lacking. And the rate of death and suicide inside the asylum itself is truly terrifying. And worse still, those who do get out, or God forbid escape, are even more dangerous than before they went in. Arkham Asylum is a cancer on Gotham. But today, with a sizable contribution from this man here, we break ground on a state-of-the-art mental health care facility. One that will improve the well-being of Gotham and its citizens for years to come. Now, Mr. Wayne has a few words he'd like to say. Bruce? For those with mental health issues, there are no cuts or scrapes. Their ailments are often invisible, but inside, they're suffering. You know, when I was 9 years old, my parents took me to see a movie about a hero in a mask. It was a hero who stood up to oppression and defended the people from injustice, no matter the cost. That night, my parents paid the ultimate cost defending me from a man who needed the kind of help this new facility will provide. With this facility and our next mayor, my hope is in Harvey.
to make sure a night like that never happens again. Today, on the anniversary of that fateful night, we dedicate this facility to Thomas and Martha Wayne and usher in a new era of healing for Gotham. I'm sure you all have plenty of questions about the new hospital, so let's open it up. You first, Miss Vale. Thank you. With the opening of this new hospital, what does this mean for Arkham Asylum? What happens to the old building? I say we leave the asylum standing, as a reminder that we can do better. This time we won't fail those who need us most. All right, who's up next? You there. Mr. Wayne, Julia Remark of the Tribune. My sources say you welcomed alleged mob boss Carmine Falcone into your home. You even shook his hand. Harvey is the one who invited him. Bruce? Personally, I would never welcome that man into my home. Anyone else have a question? Please keep your questions on topic, people. We're here about the hospital, remember? But Mr. Wayne, this morning the Globe received evidence of an offshore bank account managed by Carmine Falcone and your father, Thomas Wayne. What exactly are you implying? Transactions connected to organized crime, going back years, and continuing to this day. The paper trail ties your family directly to the mob. Care to comment? How dare you? I just finished telling you about my parents' murder and you accuse them of being, what, criminals? Have some decency. Mr. Wayne, is all your money dirty? Is the Wayne family legacy built on lies? Did you know about this, Bruce? How long has your family been dealing with Falcone? Could the allegations be true? What aren't you telling us? Does the mob sign Wayne Enterprises paychecks? I think you should check your source. Sounds to me like an intern is finally putting their creative writing minor to good use. Mr. Wayne! How long has your family been dealing with Falcone? Could the allegations be true? Did you know about this, Bruce? What aren't you telling us? I'm sorry about this, Bruce. I don't know where the hell it's coming from. Damage control's my territory. We'll talk later. Everyone, please, settle down. I'll be fielding your questions from here on out. Please, let's try to keep this civilized. Bruce, I've been trying to reach you. The police are inside the manor. So, dann setze ich jetzt hier mal einen klitzekleinen und sehr fiesen Cliffhanger. Aber ich denke mal, die Stunde ist so langsam um. Leider ist meine Stoppuhr ausgefallen, daher weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, ob die Stunde um ist, aber mein Gefühl sagt, eine Stunde sollte jetzt vorbei sein. Und ja, mein Eindruck... Ups, falscher Knopf. Ja, mein Eindruck ist... Also es ist auf jeden Fall, also die Dialoge sind gut geschrieben, es ist spannend, es ist mal eine interessante Sache, mal eher die Seite, mal eher von Batman, von Bruce Waynes Perspektive aus mal so ein bisschen mitzuverfolgen, was da so abgeht. Und das, also es wurde ja auch schon damals in den Videos, in den ganzen Informationen, die man zum Spiel so bekommen konnte, angedeutet, dass Batman eher nebensächlich diesmal sein wird und Bruce Wayne diesmal eher im Vordergrund, im Rampenlicht sein wird. Und ja, ich finde es mal interessant. Es hebt sich halt mal ab von den anderen Spielen ab. Von den Arkham-Spielen zum Beispiel. In Arkham-Spielen ist Bruce Wayne ja so ein geringer Anteil, seine Parts, ja, dass er kaum erwähnenswert ist. Und daher ist es auch mal interessant, von dieser Perspektive aus mal mitzubekommen, was da so abgeht. Und ja, diesmal wird ja auch etwas mal die politische Basis behandelt. Also was ist da, dass Bruce Wayne eben die Stadt verändern will, die Korruption abschaffen will. Also man kriegt eben alles viel nachvollziehbarer mit als in anderen Spielen oder Adaptionen von Batman in Form von Videospiel oder Film. Es ist halt mal eine interessante Richtung. Ja, also vergleichbar mit den Arkham-Spielen. Also die Arkham-Spiele haben ja immer einen größeren Wert auf die eigentliche Action, wenn Batman unterwegs ist, raufgelegt. Und jetzt wird hier immer mehr auf der politischen Basis alles behandelt. Und wie Batman und wie Bruce Wayne versucht, daraus aus Gotham ein besseres Örtchen zu machen. Ja, also das Gameplay ist mal wieder natürlich nicht jedermanns Sache. Das Gameplay ist ja wieder sehr nebensächlich. Es ist halt wie in den anderen Telltale Games oder
Spiele wie Heavy Rain eher ein interaktiver Film. Es gibt ein paar Point-and-Click-Adventure, ja, Einbauten oder eben die Auswahl zwischen, was man eben sagt, was eben auch gar nicht mal so einflussarm ist, was man eben aussucht als Dialogzeile. Und ja, also es hat was. Also mir gefällt die Story, es ist spannend, die Dialoge sind gut und man ist auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Und ich werde auf jeden Fall das Spiel auch weiterspielen, privat. Also, das war so viel zu meinem Eindruck. Ich finde, es ist ein cooles, wie ihr erwartet, es ist ein cooles Spiel. Ich liebe auch Batman allgemein und daher, ich finde es wie gesagt interessant, diese Herangehensweise an die Batman-Geschichte, einen viel größeren Fokus eben auf diesen Punkt zu legen, den ich jetzt schon sehr oft wiederholt habe. Auf jeden Fall, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bin gespannt, wie wendungsreich die Story noch im Laufe der Zeit sein wird und welche Entscheidungen ich jetzt im Nachhinein schon bereuen werde, die ich getroffen habe bei der Wahl. Es war halt, ich denke, der größte Fehler, den ich jetzt gemacht habe, war Falcone die Hand zu schütteln, wo jetzt ein Fehleindruck entstanden ist. Darauf hätte ich eigentlich selber kommen können in der Situation. Aber naja, hoffentlich werden wir uns aus diesem Debakel retten können irgendwie. Also ich zumindest. Aber naja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Habt ihr dieses Spiel schon gespielt? Gefällt euch Batman The Telltale Series? Und ja, ich freue mich auf die zweite Episode. Also wenn ich jetzt diese Episode durch habe, dann wird ja auch am 20. September bereits die zweite Episode rauskommen. Darauf freue ich mich dann auch schon, wenn ich bis dahin gespielt habe. Es kommt also wie gerufen eigentlich die Retail-Fassung, dass ich dann auch nicht lange auf die zweite Episode warten muss. Ja, auf jeden Fall, danke fürs Zusehen. Like das Video, abonniert den Kanal, wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt. Der Kanal wird wieder aktiver. Und ja, cooles Spiel. Oder cooler interaktiver Film. Wie man es nimmt. Ciao.